Once again, welcome you all for another interesting live session of IELTS reading. This is me Devika from Tiju Sir Academy. So I hope all are going good. All your preparations are going well. So നമ്മുടെ IELTS reading live sessionന്റെ question types അല്ലെങ്കിൽ question formats ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാസ്റ്റ് ലൈവ് സെഷൻസിൽ. So IELTS reading different types of question formats or different types of different question types in IELTS reading. Okay, one comment is received. Good morning, Johnny. So starting from the question type, the first question type. So there are different types of various question formats in IELTS reading, such as true, false, not given, matching sentence, sentence completion, and matching sentence endings, matching paragraph information, table completion, match questions are there. Okay, so there are a lot of various question formats in IELTS reading. So ഓരോ ലൈവ് സെഷനിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ്സ് എന്താണ് എയിം, ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റിൻ്റെയും എയിം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, ദ ടിപ്സ്, ദ സ്ട്രാറ്റജീസ്, ദ ട്രിക്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡീൽ വിത്ത് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ്സിലൂടെയും നമ്മൾ. ഓക്കെ, വൺ മോർ കമൻറ്റ്. രതീഷ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സോ ദ ടിപ്സ്, സ്ട്രാറ്റജീസ്, എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, എന്തൊക്കെ ടിപ്സാണ്, ദ എഫക്റ്റീവ് ടിപ്സ്, എന്തൊക്കെ ടിപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ്സും നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് while dealing with the IELTS reading. So different types of question formats and tips, strategies, tricks. അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ലൈവ് സെഷൻസിൻ്റെയും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ്സിനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള തന്നെ ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈവിൽ ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പിൻ്റെയും 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ്സിൻ്റെയും പ്രാക്ടീസ് സെഷനാണ്. ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലൈവ് IELTS റീഡിങ്ങിൻ്റെ ലൈവ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു ലൈവിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ് എടുക്കുന്നു, അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം അതെല്ലാം തന്നെ ക്ലിയർ ആക്കി തന്നെയാണ് ഈ ഓരോ ലൈവ് സെഷൻസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷനാണ്. സോ ടിപ്സ്, സ്ട്രാറ്റജീസ്, ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, നമുക്കൊരു ക്യാപ്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ. സോ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ, സെൽഫ് പ്രാക്ടീസ് കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പിനെ പറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ മോർ കമൻറ്റ്. അനസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. So very happy to see you all in the comment section. I know that you are eagerly waiting for all the live sessions. ഒരുപാട് IELTS ആസ്പിറൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഓരോ ലൈവ് സെഷൻസ് വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ വളരെ എഫക്റ്റീവായി എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ വളരെ രീതിയിൽ തന്നെ, വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്. ഇതേപോലെ ഒരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമ്മൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആൻഡ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ കമൻറ്റ് സെഷൻ. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു കമൻറ്റ് സെഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് തമ്മിലൊരു ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് മീഡിയം നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കമൻറ്റ് സെഷനിലൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വൺ മോർ കമൻറ്റ്. പ്രൈസി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു IELTS റീഡിംഗ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാച്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ മാച്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രീവിയസ് ലൈവ് സെഷനിൽ മാച്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് എന്താണ്, എന്തൊക്കെ ടിപ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, വാട്ട് ഓൾ ആർ ദി യൂസ്ഫുൾ സ്ട്രാറ്റജീസ്, ഓക്കെ, ദറ്റ് വി ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ മാച്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ലൈവ് സെഷൻ ആ ഒരു കാണാത്തവർക്കായി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ലൈവ് സെഷൻ മിസ്സായവർക്കായി നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഓവർവ്യൂ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മാച്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ് എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ടാസ്ക് എന്താണ് ഇവിടെ, അതേപോലെ ടിപ്പ് എന്താണ്, സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്താണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ആ ഒരു ഓവർവ്യൂ കൂടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷനിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ വൺസ് അഗെയിൻ I welcome you all for another live session of IELTS reading. Okay.
So, as I already mentioned, matching sentence endings. Matching sentence endings എന്ന question type ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So, what is matching sentence endings question type, or what are the tasks that we have to deal while handling this question type? ഈ ഒരു matching sentence endings എന്ന് ഏത് question, ഈ ഒരു question typeന്റെ മെയിൻ ടാസ്ക് എന്താണ്? In this type of question, you need to choose the correct ending for each sentence by selecting the ending from a list given. Okay, so ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് മെൻഷൻ വേർഡ് മാച്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ് അല്ലേ. സോ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ് മാച്ച് ചെയ്യുക. അതായത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ്, ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസിനെ കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പോസിബിൾ എൻഡിങ്സും സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നമുക്ക്. സോ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ്, ഒരു പോസിബിൾ സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ വി ഹാവ് ടു മാച്ച് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി. ഏത് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സിനോടാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതാണ് കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആവേണ്ടത്, അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദി പാസേജ്, നമ്മൾ ആ ഒരു പാസേജ് ഓരോ സെക്ഷൻ വൈസ് നമ്മൾ ആ ഒരു പാസേജ് വായിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ സെൻറ്റൻസിനെയും അതാത് സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സിനെ മാച്ച് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടാസ്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and this is not the most common question type in IELTS reading. Actually IELTS readingil ഇതൊരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരു കോമൺ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് അപ്പിയർ ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വർത്ത് പ്രാക്ടീസിങ്. ബട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചില റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത്, നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി തന്നെ വരും. ബട്ട് അത്ര കോമൺ ആണോ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ്? ദിസ് മാച്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ്, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റ് മാച്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കോമൺ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റ് വന്നാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, എന്തൊക്കെ ടിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ മോർ കമൻറ്റ്, ശ്രീകുട്ടി പ്രവീൺ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ടോ? ഈ ഒരു മാച്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഓക്കെ, ദ ടിപ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ഒരു ടിപ്സിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ലൈവ് സെഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തതാണ്. ബട്ട് ഈ ഒരു ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു പ്രീവിയസ് ലൈവ് സെഷൻ മിസ്സായവർക്കായി ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു ഓവർവ്യൂ. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെ ടിപ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ? ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് skim, read the passage and then read through the sentences with the possible endings. Actually നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട റീഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാനിങ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് സ്കിമ്മിങ്. വി ഹാവ് ടു സ്കിം റീഡ് ദി പാസേജ്. സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അല്ലേ വേർഡ് ബൈ വേർഡായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ബട്ട് സ്കിമ്മിങ് മീൻസ് നമ്മൾ ഓരോ പാസേജും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക, അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ, ഒരു ഓവർ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ അനാലിസിസ് മാത്രം നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാതെ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് നമ്മൾ അത്രയും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കിമ്മിങ് എന്ന റീഡിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ദെൻ റീഡ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റൻസസ് വിത്ത് ദി പോസിബിൾ എൻഡിങ്സ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, പോസിബിൾ എൻഡിങ്സ് വരാവുന്ന ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ്, അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട്. ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഈ ഓരോ പാസേജിലും എവിടെയാണ് വരുന്നത്, ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ മാത്രം, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏതാണോ മെയിൻ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്, ആ സെൻറ്റൻസിനെ പാസേജിൽ നോക്കുക, എവിടെയാണോ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആ ഒരു പാസേജ്, ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഒരു ട്രൂ ഫോൾസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ, നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ് ആണ് അല്ലേ, കറക്റ്റ് ഒരു പോസിബിൾ സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് അത് പാസേജിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനുശേഷം ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ ക്ലിയറായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് മേജർ ടിപ്പ്. പേ അറ്റൻഷൻ ടു ഗ്രാമർ ഇൻ ഓർഡർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഈച്ച് സെൻറ്റൻസ്. ഓക്കെ,
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു പേ അറ്റൻഷൻ ടു ഗ്രാമർ ഇൻ ഓർഡർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഈച്ച് സെൻറ്റൻസ്. ഒരിക്കലും ഒരു പോസിബിൾ സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ് മാത്രമായിരിക്കില്ല. ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ പോസിബിൾ സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ പോസിബിൾ സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 1 അല്ല 2 അല്ല ചിലപ്പോൾ 3 സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ് വരെയും നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസിനോട് ഈ എൻഡിങ് കുറച്ചുകൂടി സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സും ആൻസറായിട്ട് വരാം. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, വൺസ് നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു, ഇതായിരിക്കാം ആൻസർ. ഓക്കെ, എങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിനോടൊപ്പം വായിക്കുക. അതായത് തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സും നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഹോൾ സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചതിന് ശേഷം യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ്. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, അത് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സിനോട് മാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ, ആ ഒരു മാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കൂടി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദ സെൻറ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ്. അങ്ങനെ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫൈനലൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു സംശയം പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് തോട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്കത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഒരിക്കലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസിനോട് ഒരു പോസിബിൾ എൻഡിങ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇതായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുക അല്ല വേണ്ടത്. പകരം നിങ്ങളത് ഹോൾ സെൻറ്റൻസിനെ റീഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഹോൾ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമർ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കൂടി ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കൂടി അത് കറക്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത വൺ ഓഫ് ദി ഇന്നെവിറ്റബിൾ ടിപ്സ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഗ്രാമർ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. Okay, and then the information contained in a correctly completed sentence can be found in the passage. Okay, so നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ എ കറക്റ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റഡ് സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി പാസേജ്. എപ്പോഴും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു പാസേജിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദി ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെയ്ൻഡ് in a correctly completed sentence can be found in the passage. ആ ഒരു പാസേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ആ ഒരു മേജർ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മേജർ ടിപ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് വൈൽ ഡീലിംഗ് വിത്ത് മാച്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ്. ഓക്കെ, മാച്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടിപ്സാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ടിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഈ ഒരു ടിപ്സ്? If it is clear for you, please comment in your comment section. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു കമൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇത് ക്ലിയർ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. സോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എവ്രി വൺ? ഓക്കെ രതീഷ്, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? ആനസ്, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ആൻസേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു റെസ്പോൺസസ് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ആഫ്റ്റർ ഓൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ്ലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസസിനും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു. സോ these are the tips and the strategies that we have to use while dealing with matching sentence endings. Okay, Rekha, thank you so much. Okay, സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു മാച്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സിൻ്റെ ടിപ്സ് മനസ്സിലായി, എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷനിലേക്കാണ് ഇന്ന് കടക്കുന്നത്. മാച്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ടിപ്സും സ്ട്രാറ്റജീസും ഒക്കെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ സെൽഫായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെഷൻ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം. സോ മാച്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ
ടെലിപ്പതി എന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് സെഷനിലൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹെഡിങ് അല്ലെ ടോപ്പിക്, മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിപ്പതിയെ പറ്റിയൊരു പാസേജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ എ എന്നൊരു പാസേജ്, 2 സ്ലൈഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എ പാസേജ്. എ ആൻഡ് ബി, ഓക്കെ, 2 പാസേജസ് ആണ്, 2 ലോങ് പാസേജസ് ആണ്. സോ 4 സ്ലൈഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു 4 സ്ലൈഡ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സോ ടെലിപ്പതി ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടെലിപ്പതിയെ പറ്റി 2 ലോങ് പാസേജസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു 4 സ്ലൈഡ്സ് ആയിട്ട്. അതായത് എ പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നതും ബി പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നതും 2 സ്ലൈഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു പാസേജ് നമുക്ക് വായിക്കാം. സോ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അറ്റ് എ ടൈം ഈ എല്ലാ സ്ലൈഡ്സും നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. സോ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഈ ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതേപോലെ ഒരു 5 പോസിബിൾ എൻഡിങ്സും ഇവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Questions 1 to 3. Okay. So complete each sentence with the correct ending A to E below. Write the correct letter A to E in boxes 1 to 3 on your answer sheet. Okay. So ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമുക്കല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിലും വരുന്ന റീഡിംഗ് എക്സാമിനും വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ, ഈ ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വായിക്കണം. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. സോ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു 1 to 3 അല്ലേ, 1 2 3 ഒരു 3 സെൻറ്റൻസസ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എ ടു ഇ ഒരു 5 ABCDE എന്ന ഒരു 5 പോസിബിൾ എൻഡിങ്സും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു 3 സെൻറ്റൻസും നിങ്ങൾ വായിക്കുക. അതിനുശേഷം എ ടു ഇ, ഈ എ ടു ഇയിലെ 5 പോസിബിൾ സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സിലെ ഏതൊക്കെ സെൻറ്റൻസിനോടാണ് ഏതൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നതെന്ന്, സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് അത് നിങ്ങൾ മാച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ, നിങ്ങളൊരു നോട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു നോട്ടിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ്, ഈ ഒരു 3 സെൻറ്റൻസസ്, അതേപോലെ ഈ ഒരു 5 പോസിബിൾ സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ് കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇത് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു പാസേജ്, ബിക്കോസ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ മാത്രമാണ് ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും തന്നെ റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ പാസേജ് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓരോ പാസേജ് നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് വായിക്കാം. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം 1 by 1 ആയിട്ട് ഞാൻ പാസേജിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ആ ഒരു പാസേജ് വായിച്ചതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മാച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ എല്ലാവരും ഒരു നോട്ട് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് 3 സെൻറ്റൻസും അതേപോലെ 5 പോസിബിൾ സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സും നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. എവ്രി വൺ. Okay, so the first sentence എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ചേഴ്സ് വിത്ത് ഡിഫറിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് ടെലിപ്പതി എഗ്രി ഓൺ. ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ് നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു 3 സെൻറ്റൻസസും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, നമ്മൾ വേണം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ദ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ്, ഓക്കെ, റാണി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാനിത് 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോ സെൻറ്റൻസും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം. മീൻ വൈൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഈ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് അതേപോലെ സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്, റിസർച്ചേഴ്സ് വിത്ത് ഡിഫറിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് ടെലിപ്പതി എഗ്രി ഓൺ. ദ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കംപ്ലീറ്റ്, നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഡ്യൂറിങ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ്. ദറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ്. ആൻഡ് ദി തേർഡ് വൺ ഈസ് attitudes to parapsychology would alter drastically with. That is the third sentence. So the possible endings are there are 5 possible endings that is provided in this particular slide. The first possible sentence ending is the discovery of a mechanism for telepathy. That is the first sentence ending. The second one is the need to create a suitable environment for telepathy. That is the second sentence ending. And the third one, their claims of a high success rate. That is the third sentence ending.
The fourth one is a solution to the problem posed by random guessing. That is the fourth possible sentence ending. And the fifth one is the significance of the Ganzfeld experiments. That is the final sentence, possible sentence ending. Okay, all of you just note it down. All these 3 sentences as well as all these 5 possible sentence endings. And if you completed noting down all these things, just mention it in your comment section so that I can continue with the remaining portion. So, നിങ്ങൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം please let me inform in your comment section. കമൻറ്റിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യുക. Okay, Ritesh. So, the Ritesh mentioned that you have already done this, noting all these things. What about others? Okay, what about others? Anas, Rekha, Rani, Jinsi. ഒക്കെ എല്ലാവരും ഇത് നോട്ട് ചെയ്തോ? നോട്ട് ചെയ്തു എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പാസേജിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ലൈഡ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു പാസേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം. സോ എവ്രിവൺ, ഡിഡ് യു കംപ്ലീറ്റ്? ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കമൻറ്റിലൂടെ ജസ്റ്റ് യെസ് ഓർ നോ ഓർ ഡൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. Okay, Anas. Okay, so shall we move on to the paragraph? സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പാസേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ലൈഡ് നോക്കാം. Okay, so this is the passage. So it's about, I have already mentioned that it's about telepathy എന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. So the first passage, just read through this. The first passage. So questions നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു പാസേജ് വായിക്കുക, അതിനുശേഷം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് ഏതാണ് ആ ഒരു പോസിബിൾ സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദി ഫസ്റ്റ് പാസേജ് ഓർ ദി എ പാസേജ്. Since the 1970s, parapsychologists at leading universities and research institutes around the world have risked the derision of skeptical colleagues by putting the various claims for telepathy to the test in dozens of rigorous scientific studies. The results and their implications are dividing even the researchers who uncovered them. Some researchers say the results constitute compelling evidence that telepathy is genuine. Other parapsychologists believe the field is on the brink of collapse, having tried to produce definitive scientific proof and failed. Okay, so the first passage in the oru portion aanu your short passage.
സോ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് എ പാസേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എല്ലാവരും റീഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പാസേജ് വായിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ വേർഡ് ബൈ വേർഡായിട്ട് സ്കാനിങ് എന്ന ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് സ്കിം ചെയ്യുക, ഓവർവ്യൂ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർ അനാലിസിസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം. സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട്, ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാത്രം എവിടെയാണ് ഈ ഒരു പാസേജിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് എ പാസേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ റീഡ് ചെയ്തു എല്ലാവരും. ഡിഡ് യു റീഡ് ദിസ്? കംപ്ലീറ്റ് റീഡിംഗ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി എ പാസേജ്. ഷാൾ ഐ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ? Ratish, Anas, Rani, Rekha, shall I move on to the next slide? Okay. Okay, the next portion is this. Skeptics and advocates alike do concur on one issue, however, that the most impressive evidence so far has come from the so-called Ganzfeld experiments, a German term that means whole field, reports of telepathic experiences had by people during meditation led parapsychologists to suspect that telepathy might involve signals passing between people that were so faint that they were usually swamped by normal brain activity. In this case, such signals might be more easily detected by those experiencing meditation, like tranquility in a relaxing whole field of light, sound, and warmth. So this is the remaining portion of passage A. Just read it out, everyone. So it would be better if you find out the keyword and then go through the passage. ഓരോ സെൻറ്റൻസ് ഒരു 3 സെൻറ്റൻസസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആ ഓരോ സെൻറ്റൻസിലെയും കീവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ്, ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഈ ഒരു പാസേജിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ടൈം അധികം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും.
സോ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു 3 സെൻറ്റൻസിലെയും കീവേഡ് ഏതാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു കീവേഡ് എവിടേക്കാണ് ഈ ഒരു പാസേജിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആസ് വെൽ. സോ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിലെ റിസർച്ചേഴ്സ് വിത്ത് ഡിഫറിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് ടെലിപ്പതി എഗ്രി ഓണിലെ നമുക്കൊരു റിസർച്ചേഴ്സ് എന്നതാണ് കീവേഡ് എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിലെ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആ റിപ്പോർട്ട്സ് നമുക്കൊരു കീവേഡായിട്ട് എടുക്കാം. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ 3 സെൻറ്റൻസിലെയും കീവേഡ് ഏതാണ് ഒരു മെയിനായിട്ടൊരു വേർഡ് കാണും, അത് ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഒരു കീവേഡ് പാസേജിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. Okay, let's wait some more time for others to read this whole passage. Okay, so everyone, do you need some more time to finish reading this passage or shall I move on to the next passage? ഒരേ പാസേജ് എല്ലാവരും റീഡ് ചെയ്തോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ബി പാസേജിലേക്ക് പോവാം. Everyone? A passage complete ചെയ്തോ? A passage എല്ലാവരും റീഡ് ചെയ്തോ? അനസ്, ജിൻസി, രേഖ, റാണി, രതീഷ്, did you finish reading this passage? Guys, if you have done, please do comment in the comment section. Okay, Ritish, thank you. What about others? Okay, Kabir, thank you. So shall I move on to the next passage, that is passage B? Did you only finish reading this passage or did you find out the answers as well? Ritish and Kabir? Answers find out ചെയ്തോ? ഈ ഒരു പാസേജ് വായിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഓരോ സെൻറ്റൻസിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് കൂടി സെൻറ്റൻസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ് കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ കബീർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ അനസ്, താങ്ക് യു. So now we can move on to the next passage, that is passage B. I hope this passage B is visible to you in this particular slide. So the passage B is, various theories have been put forward, many focusing on esoteric ideas from theoretical physics. They include quantum entanglement, in which events affecting one group of atoms instantly affect another group, no matter how far apart they may be, while physicists have demonstrated entanglement with specially prepared atoms. No one knows if it also exists between atoms, making up human minds.
Answering such questions would transform parapsychology. This has prompted some researchers to argue that the future lies not in collecting more evidence for telepathy, but in probing possible mechanisms. So this is the first portion of passage B. So everyone read this. Just try to skim through the passage, not use the technique scanning, just skim through the passage. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പാസേജിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റ് കണ്ട് ആരും അത്ര കോൺഷ്യസ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, എന്ത് കോണ്ടൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ അവെയർ ആവേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ടിപ്സും സ്ട്രാറ്റജീസും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് പാസേജ് ആയിക്കോട്ടെ, സിമ്പിൾ പാസേജ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ അതിലൊന്നും അവെയർ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, നമ്മളുടെ ടിപ്സും നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ ടിപ്സും സ്ട്രാറ്റജീസും ഉണ്ടല്ലോ, സോ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഈ ഒരു ടേംസ് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് ഈ ഒരു പാസേജിൽ ഉള്ളത്, അതൊന്നും കണ്ട് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. Okay, I hope all of you are going through this passage very deeply. സ്കാനിങ് അല്ല വേണ്ടത്, സ്കിമ്മിങ് ആണ് വേണ്ടത്. ഒരു ഓവർവ്യൂ, ഒരു ഓവർ അനാലിസിസ് മാത്രം ഈ ഒരു പാസേജിലൂടെ നിങ്ങൾ ക്യാപ്ചർ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്താൽ മതി. Okay guys, do you finish reading this portion of passage B? The first portion of passage B. Complete ചെയ്തോ? Reading complete ചെയ്തോ? Kabir, Anas, Ratish. What about others? Reading complete ചെയ്തോ? Please do comment in your comment section, so that I can move on to the next slide. Okay, Anas. Anas has already finished reading this passage. Kabir, Ritish, and others. Shall I move on to the next portion of passage B? Okay. Okay, Jansi. So now we move on to the remaining portion of passage B. This is somewhat a short passage when compared to that of the previous passages. Okay. Some work has begun already, with researchers trying to identify people who are particularly successful in Autogensfeld trials. Early results show that creative and artistic people do much better than average. In one study at the University of Edinburgh, musicians achieved a hit rate of 56%. Perhaps more tests like these will eventually give the researchers the evidence they are seeking and strengthen the case for the existence of telepathy. So this is the remaining portion of passage B.
everyone just skim through the passage that is provided in this slide. സോ കറക്റ്റ് ഒരു പോസിബിൾ സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ് കൂടി നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആൻസേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷന് കൂടി റീഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആൻസേഴ്സാണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് 3 സെൻറ്റൻസ് പോസിബിൾ എൻഡിങ്സും നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Okay, finish reading. Everyone? Reading complete ചെയ്തോ ഈ ഒരു passage? Did you finish reading this passage, everyone? Jansi, Ritesh, Anas, Kabir. Okay, Jansi, thank you. And did you find the answer, correct answer? ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാസേജ് റീഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ഗോട്ട് ഓൾ ദി കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ്. ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്. സോ ഷാൽ ഐ മൂവ് ഓൺ? Okay, Ritesh. Okay. What about others? Shall I move on? Okay. Okay. So we can now move on to discuss the answers. സോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ലൈഡാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വിസിബിൾ ആണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇസ് റിസർച്ചേഴ്സ്, ദറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് വൺ. റിസർച്ചേഴ്സ് വിത്ത് ഡിഫറിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് ടെലിപ്പതി എഗ്രി ഓൺ. ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കംപ്ലീറ്റ്. സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം? ഏതാണ് ആ ഒരു പോസിബിൾ സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്? ഇസ് ഇറ്റ് എ, ബി, സി, ഡി ഓർ ഇ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻസർ? ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു പോസിബിൾ സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ് ഏതാണ്? എന്ത് ആൻസറാണ് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്? ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ കമൻറ്റ് സെഷൻ.
Is it A or B, C, D or E? So നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ഈ ഒരു കമൻറ്റിലൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. So that we can easily check it out whether it is correct, whether you have done this thing in a proper way or not. What is your answer for the first one? Guys, everyone please do respond. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ആൻസേഴ്സ്. സോ ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത ആൻസർ? ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ. സോ ജാൻസി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്, പോസിബിൾ സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്, ജാൻസി. എനിവേ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ എഫേർട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആൻസേഴ്സ്. What about others? ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത ആൻസർ ഏതാണ്? രതീഷ്, അനസ്, all others? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു 3 സെൻറ്റൻസും നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ്, നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക കമൻറ്റിലൂടെ. ഫോർ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്, സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് തേർഡ് സെൻറ്റൻസ്. ഈ 3 സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഈ 3 സെൻറ്റൻസിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് നമ്പർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. 1, 2, 3 എന്ന്. 1 A ആണെങ്കിൽ A, 1 ഫസ്റ്റ് 1 B ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. സോ ഈ ഒരു 3 സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കമൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത ആൻസേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സോ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു A, B, D, രതീഷ് ആൻഡ് ജാൻസി ജസ്റ്റ് ആ ഒരു നമ്പർ കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഏത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആണ് ഈ ഒരു ആൻസർ എന്നത്. ഫസ്റ്റ് 1ൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ലെറ്റർ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. നമ്പർ 2ൻ്റെ ആണെങ്കിൽ 2 എന്ന നമ്പർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഈ ഒരു 3 സെൻറ്റൻസിൻ്റെയും നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത ആൻസർ ജസ്റ്റ് പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് ഇൻ യുവർ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, ജാൻസി ഫസ്റ്റ് 1A. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദി അതർ 2 സെൻറ്റൻസസ്, സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ്? ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു 3 സെൻറ്റൻസും നിങ്ങളൊന്ന് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. Okay, Anas, please do comment your answers for 1, 2 and 3, the first, second and third sentences. I'm curiously waiting for your answers. So everyone, please do comment. Whatever it is, either it can be wrong, it can be correct, but please do comment in your comment section. At least നിങ്ങൾ ആ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഓക്കെ, രതീഷ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് 1 D, സെക്കൻഡ് 1 B, and third 1 E. Okay, thank you so much, Ratish, for your effort in finding the answers. So we can check it out. What about Jansi and Anas? What about others?
Okay, Jansi, second one B. Okay. And the third one? Third one E. Okay, Jansi, thank you so much for your effort. Okay. So meanwhile, we can check it out, all the 3 answers. Okay, whether these are correct or wrong. Okay. So the answers is provided in the slide. So you can check it out whether your answers are correct. So the first one in the answer, first sentence in the possible ending in the parayunnathu. Actually, the sentence is, researchers with differing attitudes towards telepathy agree on. The answer is E. E ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. രതീഷ്, ജാൻസി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡി അല്ല, ഇ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദി ഗാൻസ്ഫെൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഡോണ്ട് വെറി, നമ്മൾ വെറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ടുക്ക് ആൻ എഫേർട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ അപ്രിഷിയേറ്റഡ് ഫോർ യുവർ എഫേർട്ട്. So the correct answer is E, and the explanation is also provided. For the first question, the answer is in the first para, 7th line, that is, skeptics and advocates alike do concur on one issue, however, that the most impressive evidence so far has come from the so-called Gansfeld experiment. So, നമ്മളുടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലൂ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ്? റിസർച്ചേഴ്സ് വിത്ത് ഡിഫറിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് ടെലിപ്പതി, അല്ലേ? ടെലിപ്പതി എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനോടുള്ള റിസർച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേരി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് ടെലിപ്പതി ഫ്രം ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി റിസർച്ചേഴ്സ്, അല്ലേ? എഗ്രി ഓൺ സംതിങ്, എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു റിസർച്ചേഴ്സ് നമുക്കൊരു കീവേഡായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ റിസർച്ചേഴ്സിന് പകരമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്കെപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഡു കോൺകർ ഓൺ വൺ ഇഷ്യൂ. ഏതോ ഒരു ഇഷ്യൂവിലാണ് കോൺകർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സ്കെപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ്, ഈ ഒരു സ്കെപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെ ആണ് ഓൾ ടുഗെദർ ഓർ കളക്റ്റീവ്ലി കോൾഡ് റിസർച്ചേഴ്സ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഈ ഒരു സ്കെപ്റ്റിക്സിനെ അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെ കൂടെ ഓൾ ടുഗെദർ ആണ് റിസർച്ചേഴ്സ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവരും എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂവിലാണ് കോൺകർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് എഗ്രി ഓൺ, എന്തോ സംതിങ്ങിലാണ് എഗ്രി ഓൺ വൺ ഇഷ്യൂ കോൺകർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, that the most impressive evidence so far has come from the so-called Gansfeld experiments. Okay, so അതിൽ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗാൻസ്ഫെൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ്, അല്ല? ഈ ഒരു ഗാൻസ്ഫെൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിലാണ് എല്ലാവരും, ഈ ഒരു ഗാൻസ്ഫെൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലാണ് ഈ ഒരു റിസർച്ചേഴ്സ് കോൺകർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിപ്പതി എഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാൻസ്ഫെൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഗാൻസ്ഫെൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ജർമ്മൻ ടേം ദാറ്റ് മീൻസ് ഹോൾ ഫീൽഡ്. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഇ. And for the second sentence, that is, reports of experiences during meditation indicated. Okay, reports of experiences during meditation indicated. മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിൽ എക്സ്പീരിയൻസസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഏതാണ്? ദി ആൻസർ ഈസ് ബി, കറക്റ്റ് ആൻസർ, the need to create a suitable environment for telepathy. And Radish, I think Radish and Jansi, you got the correct answer. B is the correct answer for second question. The explanation. For the second question, the answer is in the first para, 9th line. So, ഈ ഒരു particular sentence ലെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഡ്യൂറിങ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ്, അല്ലേ? സോ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കീവേഡായിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, റിപ്പോർട്ട്സ് എന്നുള്ള ഒരു വേർഡിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി, ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട്സ്. സോ റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ, റിപ്പോർട്ട്സ് അതേപോലെ മെഡിറ്റേഷൻ, നമുക്ക് രണ്ട് കീവേഡ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഈ റിപ്പോർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന്
ഓൾറെഡി അത് ഡയറക്ട്ലി മെൻഷൻഡ് ആണല്ലേ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പാസേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ടെലിപ്പതിക് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഹാർഡ് ബൈ പീപ്പിൾ ഡ്യൂറിങ് മെഡിറ്റേഷൻ. കറക്റ്റ്, ഡയറക്ട്ലി തന്നെ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദി ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത്? ബി ആണ്. ഓക്കെ, സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ രതീഷ് ആൻഡ് ജാൻസി. വെരി ഹാപ്പി ടു സീ യുവർ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ്. ആൻഡ് the third question is, attitudes to parapsychology would alter drastically with. പാരാസൈക്കോളജിയോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദി വിത്ത്, എന്തോ വിത്ത്, അലോങ് വിത്ത് വാട്ട്, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ ഈസ് എ ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ജാൻസി ആൻഡ് രതീഷ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ, തേർഡ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ ഇസ് എ. സോറി, ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടിയല്ല, എ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് എ മെക്കാനിസം ഫോർ ടെലിപ്പതി. So for the third question, the answer is in the second para. Answering such questions would transform parapsychology. Okay. സോ ഒരു പാരാസൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ടു പാരാസൈക്കോളജിക്ക് പകരം നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഓൾട്ടർ എന്ന കാര്യം. ഇവിടെ പാസേജിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻസറിങ് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വുഡ് ട്രാൻസ്ഫോം പാരാസൈക്കോളജി. ഈ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു സിനണിമായ ഓൾട്ടർ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഓൾട്ടറിൻ്റെ സിനണിമായ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് നമുക്ക് പാസേജിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അതും നമുക്കൊരു കീവേഡായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. So this has prompted some researchers to argue that the future lies not in collecting more evidence for telepathy but in probing possible mechanisms. Okay, ആ ഒരു പോസിബിൾ മെക്കാനിസംസ് എന്നുള്ളത് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് എ മെക്കാനിസം, കറക്റ്റ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ അവിടെ ഡിപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോബിങ് പോസിബിൾ മെക്കാനിസംസ്. ഓക്കെ, സോ ദി ഫസ്റ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി, ദ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ ഇസ് E, and the second one answer B, and for the third one the answer is A. Okay, so is it clear, the answers and all the explanation clear ano? Is it clear for all of you? So once again, I thank for Anas, Radish and Jansi for your effort in finding out the answers. So, your explanation clear ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു ആൻസേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? Radish, Jansi, Anas and others. Is it clear? If it's clear, please do comment. സോ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാസേജ് സ്കിം ചെയ്യുക, സ്കാനിങ് അല്ല സ്കിം ചെയ്യുക. ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ്, ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് പാസേജിൽ എവിടെ വരുന്നു എന്ന് നോക്കുക. ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പർട്ടിക്കുലർലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡിങ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ മെയിൻ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് പാസേജിൽ എവിടെ വരുന്നു അതിന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്നും ഓരോ സെൻറ്റൻസിലും കീവേഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ആ ഒരു കീവേഡ് പാസേജിൽ എവിടെ വരുന്നു, അപ്പം അവിടെ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടൈം കൺസ്യൂമിങ്ങും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് all of this today's section and this practice session, all the answers and all the explanation that I provided today is very much clear for you. So it's time to end up today's live session. So once again, I thank everyone for your active participation, for your effort in finding out the answers and for your positive responses and comments. So thank you so much. Once again, this is me Devika from Tiju Sir Academy. So let's stay tuned for another live session of IELTS reading. Meanwhile, thank you everyone so much. Thank you so much everyone, and have a nice day all of you. Thank you.